welcome to this class. Here we study about magnetic resonance imaging. So what is magnetic resonance imaging or nuclear magnetic resonance imaging or NMRI, MRI or NMRI. So here we see this equipment which is used for nuclear magnetic or magnetic resonance imaging. So MRI stands for magnetic resonance imaging. Magnetic resonance imaging is a technique that uses magnetic field and radio waves to create detailed images of the organs and tissues within your body. So when a human body is placed in a large magnetic field, many of the free hydrogen nuclei, as it contains only one proton, align themselves within the direction of the magnetic field. That is, we know that our body, 70% of our body is of water. So the water consists of two hydrogen atoms and one oxygen atoms. The oxygen atoms consist of one nucleus and one electrons. One nucleus. So what happens? So this nuclei is called as the proton. Proton means positively charged electron, positively charged equipment. So that is why it is called as proton. So here we know that the body is mainly composed of water molecules, which each contains two hydrogen nuclei or a proton. So we have two hydrogen nuclei. In a one hydrogen nuclei, we are having one proton. So two hydrogen nuclei means two proton. So what that proton possess? The proton possess a positive charge. Like Earth, they are constantly turning around an axis and have their own magnetic field. The protons will be having a positive charge. Like the Earth, they will be spinning, turning around with their own magnetic field and with their own magnetic axis. Yes, you can clearly understand from this diagram. So MRI machine is able to see water, and this makes it very useful to, as we humans are mostly made out of water, about 70%. Water is distributed throughout our body in different ways, and the MRI machine is able to see these differences and construct an image for us. So MRI machine is able to see the water which is there abundant in our body. So each hydrogen atom consists of a nucleus with one electron going around it. You can see here one electron going. So the MRI scan doesn't see this electron or oxygen. MRI scan only sees the nucleus which is positively charged, that is proton. And we know that the proton which rotates at its own axis and it is having its own magnetic field. Fine. So when you place, so when you are subjected, when you are placed in this equipment, in this tray, when you are placed in this equipment, so you have been subjected to a high magnetic field. So you have, അതായത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ട്രേൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹൈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? സോ ദെർ വിൽ ബി ഹൈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിച്ച് പാസസ് ത്രൂ യുവർ ബോഡി. So when this high magnetic field passes through your body, this alignment, this you can see, this spinning alignment, the protons which align in with their own magnetic field will get disturbed, and this we can see here. So this high magnetic field is being passed through your body, and you can see there are having lots of protons, that is being shown nucleus which is there in the hydrogen atom. So hydrogen atomത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇലക്ട്രോണും അല്ല, അത് വാട്ടറിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇലക്ട്രോണും അല്ല, ഓക്സിജനും അല്ല. വാട്ടറിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ്. ന്യൂക്ലിയസ് നമ്മൾ പ്രോട്ടോൺ എന്നാണ് പറയാം. സോ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് equipment. So അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂക്ലിയസിന്, ആ പ്രോട്ടോണാണ് നമുക്കിവിടെ നോക്കേണ്ടത്. ആ പ്രോട്ടോൺ പോസിറ്റീവ് ചാർജറാണ്. സോ അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ റെഡ് കളറായിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. സോ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, ഹൈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പാസ് ചെയ്യുമ്പം ആ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ,
of spinning കുറച്ച് alignment വ്യത്യാസം വരും. So the magnetic field green lines are going from top to the bottom. The strong magnetic field makes the spins of the hydrogen atom nuclei lie upon their magnetic field. Some hydrogen nuclei lie up in the direction of the magnetic field and other lie up in the opposite direction. Some of them lie in with the direction of magnetic field and some other lie opposite. So now we see what is precession. So precession is the proton moves in like spinning top in two axes wobbling motion called precession, depends upon magnetic field strength. So when you apply magnetic field, this proton moves in its own two axes. So this depends upon the field strength. So if the field strength is more, then the movement of this this precession will be higher. Next we see the coordinate system. So the coordinate system representation of magnetic force in z-axis, proton vector as red arrow. So here what happens, if you apply the magnetic field in three directions, x, y and z direction, this movement, this spinning movement of the proton will align towards the z direction. This we can see here. So the net magnetic force, as there are more protons aligned parallel to the external magnetic field, there is a net magnetic movement aligned with or longitudinal to the external magnetic field. So if we apply the magnetic field in x, y and z direction, so the entire magnetic field is aligned in the z direction. So you can see that the magnetic field, some of them will align with the direction of the magnetic field, some of them aligned in the opposite to the direction of magnetic field. Okay, so those which is aligned with the direction of the magnetic field is called as low field, and with the highly charged protons, and those which is aligned opposite is called as the highly charged protons. So you can see, in the absence of strong magnetic field, the hydrogen nuclei are randomly aligned, so that you can see in A figure. So when a strong magnetic field B0 is applied, the hydrogen nuclei precess about the direction of the field as in B. The certain atomic nuclei are able to absorb and emit radio frequency energy when placed in an external magnetic field. So here we see, so ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പം അത് സർട്ടൈൻ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമിൻ്റെ പ്രോട്ടോൺസ് ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്തു, ചിലത് അലൈൻ ഓപ്പോസിറ്റായി. സോ ഹിയർ നൗ വാട്ട് വി സി, നൗ വി അപ്ലൈ ദി റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി RF signal. So here, so once if you apply a radio frequency from the RF coil, the lowly charged, that is low charged protons will absorb this RF coil, the signal from the RF coil. So not all the protons of the lowly charged protons will absorb. Some of the protons will only absorb. That is, you can see that RF pulse frequency, after protons aligned along the external magnetic field, RF pulse is sent to the energy exchange, which is only possible if RF pulse has same frequency as photon procession frequency. അതായത് ആ ഫോട്ടോൺ പ്രൊസഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും RFൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി, റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസിയും ആയിട്ട് ഒരേ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ആ എനർജി എക്സ്ചേഞ്ച് ആവും. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി 5ഉം 8ഉം കറണ്ട് അക്രോസ് ഓരോ ആൾക്കാർ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ 5ഉം 8ഉം ഇപ്പുറത്ത് നോക്കിയാൽ മതി, ഇപ്പം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക, അയാൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് this equipment cannot be exchanged. Why? Because it is not in the same frequency. So 8 is forward and 5 is backward, so you cannot exchange it. So here you can easily exchange. Why? Because it is in the same frequency. So like that only, if the RF radio frequency is having same frequency, then there is
then these protons, which is lowly charged protons, will absorb the radio frequency wave and it becomes the highly charged protons. So you can see the lowly charged, not all, some of them will absorb this RF signal from the RF coil and it is being charged, and the hydrogen nuclei that recently become high energy prefer to go back to the previous low energy state. So here you can see the low energy which absorb the RF signal will become the high energy. So what happens, this high energy which have become by absorbing this tries to go back to its initial stage, that is low energy. By emitting a low energy stage, they start releasing the energy that was given to them. They release the energy in the form of waves, which is in the diagram below shown in red. So you can see this one. So the low energy നമ്മൾ ഹൈ എനർജി ആക്കി മാറ്റും. സോ ആ ഹൈ എനർജി ആക്കി മാറ്റിയ ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും, കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പം ആ ഒരു ഹൈ എനർജിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരുന്ന റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസിനെ അത് എമിറ്റ് ചെയ്യും. ആ എമിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് റിസീവിങ് കോയിലിൽ ആ റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. The receiver coil converts the energy waves into an electrical current signal. In this way, MRI machine is able to detect the hydrogen nuclei in the body. So signal induced in the receiver coil, you can see. So like this you can get an MRI image of your brain. So similarly you can see here a person is placed here and you are applying the magnetic field and you are applying the radio frequency, and what happens, some of them is being charged and it's being applied by receiving frequency. So the hydrogen nuclei best absorb energy given in a specific frequency called resonance frequency. So the hydrogen nuclei will not absorb all the frequency, that is why it's called as nuclear so that is why we can call it as magnetic resonance imaging. So there is the frequency is the resonance frequency. If it is the frequency is in within the resonance frequency, then only the hydrogen the photons in the hydrogen will receive the energy from the RF signal. So the hydrogen nuclei best absorb energy given in a specific frequency called the resonance frequency. Energy given in the frequency that are below or above the resonance frequency are not absorbed by the nuclei. This is very important. The higher than the resonance frequency, the energies are not absorbed. Resonance frequency energies are absorbed. Lower resonance frequency energies are not absorbed. This is why it is called as magnetic resonance imaging. Magnetic ഉണ്ട്, റെസണൻസ് എന്നാ വരുന്നത്, റെസണൻസ് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി, ഇമേജിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ റെസണൻസ് ഫ്രീക്വൻസിയും കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഫോട്ടോൺസ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഹയർ എനർജി ലെവലിലേക്ക് പോകും. പിന്നെ ആ ഹയർ എനർജി ലെവലിൽ നിന്ന് അത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് ലോവർ എനർജി ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പം അതെന്ത് ചെയ്യും, ആ അബ്സോർബ് ചെയ്ത എനർജി ഫ്രീക്വൻസിയൊക്കെ എമിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റിസീവിങ് കോയിൽ കിട്ടും. അപ്പം ആ കിട്ടുമ്പോൾ അതൊരു ഇമേജ് ഫോർമുലേഷനിൽ കിട്ടും. So this is how we get. So in this you can see the gradient coil. So gradient coil consists of the different types of magnets in which apply the magnetic field in different directions, x, y and z. So you can see the y coil, z coil and x coil. So it will apply the magnetic field in different directions. So in below you can see the magnet, and here we can see radio frequency coils in the top, and here the patient is put in the table and this scanner. So this is the a very good cutaway MRI scanner cutaway. So here we can see the MRI scanner gradient magnets. So here we can also see the magnetic resonance imaging equipments and the practical things, how the gradient coil will look, how the RF coil
and where is the magnet gradient coil is there in this person. So now we see the block diagram of MRI instrumentation. So this is what you have to write in your examination, this block diagram. So in the block diagram, so you can see the magnet and the patient is placed, transmitting coil and receiving coil. Transmitting coil will transmit the radio frequency, receiving coil will receive the after hitting to the patient. ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഹിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടുക, അത് റിസീവിങ് കോയിൽ റിസീവ് ചെയ്യും. അത് പ്രീ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് റിസീവ് ചെയ്ത് സിഗ്നൽ ആവറേജ് ചെയ്ത് അത് ഇൻ്റർഫേസ് ത്രൂ കൊടുക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എക്സ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് പവർ, വൈ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് പവർ, സെഡ് ഗ്ರೇഡിയൻറ്റ് പവർ. എക്സ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ്, വൈ ഗ്രേഡിയൻറ്റ്, സെഡ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് വെച്ചാൽ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ 3 ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അത് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫോട്ടോന് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ അലൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. So this interface then it is applied to the computer, and from the computer it is being displayed and stored and signal can be processed. So this is what about the magnetic resonance imaging. Okay.